So, dear students, we are again back to our discussion on NMR spectroscopy. In the last class, we were discussing on spin-spin splitting or spin-spin coupling. And today also we will continue on the same topic and we will pick some examples. We will examine some spectrum of the common organic compounds, okay? And we will see the splitting pattern in those organic compounds, the NMR of those organic compounds. And before beginning, we have to understand certain terms. And in the last class, I said that due to the presence of a neighboring hydrogen, the signal will be split into several peaks. So when you are looking into the splitting of a particular hydrogen or a particular group of hydrogen, you don't need to look, you should not look into the number of the hydrogens in that group which is giving the resonance. That is not that you have to look into, but you have to look into the neighborhood. How many hydrogens are in the neighboring carbon, or how many hydrogens are in the neighboring atom, okay? That is what you have to look. And depending upon the number of the neighboring hydrogens, your splitting will be according to the rule of n plus 1. If there are n hydrogens in the neighborhood, then the splitting will be n plus 1. Also, we said that if there are more than one type of hydrogens in the neighborhood, like say for example n number of one type and n dash number of another type, then the splitting pattern will be governed by the equation or by the expression n plus 1 into n dash plus 1, okay, like that. And we took some examples in order to explain the spin-spin splitting. If we are taking a very simple example, we can take the example of ethyl 1,1-dichloroethane, okay, 1,1-dichloroethane, that is CHCl2, CH3, that is 1,1-dichloroethane, okay. If you are looking at the NMR spectrum of this compound, how many peaks you will get? How many peaks? You will get 2 peaks, because there are 2 types of hydrogen. This is one particular type of hydrogen and this is another type of hydrogen. So you will get 2 peaks, and which one will come at a lower delta value and which one will come at a higher delta value. You can see that which one. You can see the structure of this compound and predict which one will come at a lower delta value and which one will come at a higher delta value. Which one? Where there is 2 chlorine atoms, for example in this case there are chlorine atoms as the electron withdrawing groups, and in the case where there are 2 chlorine atoms attached, and that hydrogen will be de-shielded. Therefore, this hydrogen will be de-shielded compared to this group of hydrogens, right? So the CH3 resonance will come at a lower delta value and a CH resonance will come at a higher delta value. So your NMR signal will be like this, and this peak comes from this CH3, and another one, a CH resonance, it will come from this one. And this is a lower resolution NMR spectrum, means the signals are not fully resolved, means you can't see the splitting inside each resonance signal. So if you are looking at a high resolution NMR spectrum, you can see that the resonance corresponding to this CH3 will be split into 2, because this CH3 is in the neighborhood of one hydrogen, right? The neighbor of this CH3 is this one. There is one hydrogen in the neighborhood. Therefore, this CH3 will be split into 2. Therefore, instead of a single peak, you will get a doublet. You will get a doublet. And here, this resonance originates because of the CH proton. And in the neighborhood of this CH, there are 3 hydrogens here. Since there are 3 neighboring hydrogens, the signal from this one will split into 4. 3 plus 1 is equal to 4. So you will get a quartet here, a quartet.
a quartet here. Okay, so here you will have a doublet, and here you will have a quartet. And if you are looking at the distance between these two peaks inside this doublet. Okay, I am writing it. I am drawing this picture in such a way that you can see that clearly. So I am enlarging this picture, zooming. Okay, this is a spectrum, and if I am looking at the distance between these two individual peaks within this doublet, and there will be a particular distance. Okay, and then I am looking at the distance between these two, the peak here and the peak here. Okay, that is two adjacent peaks here. I am looking at this distance, or I can look at the distance from this one and this one. Okay, so I can look at the distance between this and this, and when I am looking at all these distances, I can see that all the distances are same. And this distance between the adjacent peaks within this multiplet is called the coupling constant. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സിഗ്നലുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി, ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സിഗ്നലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒരുപോലെയായിരിക്കും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹെർട്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഹെർട്സ് ഈസ് കോൾഡ് coupling constant. This is called coupling constant because this value indicates the extent of interaction between the coupling nuclei. ഇവിടെ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയ ആരൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ CS3 ന്യൂക്ലിയസ്, CS3യിലെ പ്രോട്ടോണുകളും ഇവിടുത്തെ CH പ്രോട്ടോണും തമ്മിലാണ് കപ്ലിംഗ് നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടോണും തമ്മിലാണ്. അവിടുത്തെ പ്രോട്ടോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എത്രമാത്രമുണ്ടോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ. ദ മോർ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ദ ഹയർ ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വിൽ ബി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് the interaction between the coupling nuclei. Okay, so if you are looking at the split pattern, the distance between the adjacent peaks inside a split pattern will give you the coupling constant. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലാണ് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം the nucleus, the resonance of the CH proton is split due to the coupling with the CS3 proton. At the same time, the resonance of the CS3, the signal from the resonance of the CS3 is split due to the presence of the coupling with this hydrogen. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കപ്പിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് നോക്കിയാലും അപ്പുറത്തെ സിഗ്നലിലെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ ചെക്കിംഗ് എനി സിസ്റ്റം ലൈക്ക് CH, let me call this as HA and let me call this as HB. ഇവിടെ ഞാൻ HA എന്നും HB എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ കപ്പിൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. യു നോ ദാറ്റ് ഓൺലി നോൺ ഇക്വലന്റ് ന്യൂക്ലിയർ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹൈഡ്രജൻ A will be split due to hydrogen B, or the hydrogen A will have a coupling with the hydrogen B, and the coupling constant of that is HJAB. And like that, the hydrogen B is coupling with the hydrogen A, so therefore the signal from the hydrogen B will be split due to hydrogen A. Let me call the coupling constant as JBA. So this
coupling constant. JAB represents the coupling of the HA proton due to B, and this represents the coupling of the HB proton due to A. So if you are looking at the coupling constant in both cases, you can see that JAB will be equal to JBA. Okay, so that is what you can see there also in the case of 1,1-dichloroethane. So this is what is coupling constant. So coupling constant is actually a measure of the interaction between the coupling nuclei, measure of the interaction between the coupling nuclei. And if you are looking at the coupling constant in both signals, okay, which are being coupled each other, then you can see the coupling constant that you will measure from both sides will be the same. Okay, that is what you have to understand about the coupling constant. ഇപ്പം ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 2 ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് therefore there is only one coupling constant. ഒരു coupling constant മാത്രമേ ഈ കേസിൽ അറൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ചില കേസുകൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല. there will be more than 2 types of protons. Okay, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. നമ്മൾ ചില എക്സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലേക്ക് പിന്നീട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഓർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പിക്ക് സം എക്സാമ്പിൾസ് and we will see how the hydrogen NMR spectrum or proton NMR spectrum of those chemical compounds or molecules will appear. That is what we are going to check. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈഥെയ്ൻ, എ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ഈഥെയ്ൻ. ഓക്കെ, we are going to take this molecule CH3CH3 ethane. So you can predict the NMR spectrum of this molecule. So whenever you are going to predict the NMR spectrum of any simple organic molecule, first what you have to do is you have to count the number of type of hydrogen atoms in that, the number of types of hydrogen atoms. How many types of hydrogen atoms are present in that molecule? And can you say how many types of hydrogen molecules are there? Okay, when I am asking these questions, some of my students, okay, I am talking about the students who have already taught this, okay, already learned this. So some students have answered like 1 and some other students have answered like 2, and a rare minority of the students, okay, have answered like 6 also. Okay, what is your answer? How many types of hydrogens are there? 1, 2 or 6? Okay, you can check, you can do the simple experiment that I have already explained to see how many types of hydrogen atoms are there. There are actually 2 carbon atoms, CH3CH3, 2 carbon atoms are there, right? And within these 2 carbon atoms, 6 hydrogen atoms are attached. And you have to check how many types of hydrogen atoms are there. What you have to do is you take an easy chair and put that chair over this carbon atom, okay, and you look around and see what you see, and look what you see. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഈ കാർബണിലിരുന്ന് നിങ്ങളൊരു ഈസി ചെയറിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കാർബണിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സൈഡിലോട്ട് കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ആ സൈഡിൽ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ CH3, ഒരു CH3യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ടു വൺ സൈഡ് ദർ ഈസ് നോ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ അതർ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ CH3. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഈസി ചെയറൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്ത് മറ്റേ കാർബണിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഈസി ചെയറിൽ കയറിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കുക. ഓക്കെ, വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് യു സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ കണക്ടിവിറ്റി, അല്ലേ? ഈ കാർബണിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈസി ചെയർ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു അനദർ CH3 ഗ്രൂപ്പ്.
അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാർബണിലിരുന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ രണ്ട് കാർബണിലും നിങ്ങൾ കയറിയിരുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരേ കാഴ്ചയായിരിക്കും കാണുന്നത്, അല്ലേ? ടു വൺ സൈഡ് ദർ ഇസ് no connectivity, but in the other side it is connected to CS3. You are going to see the same thing. So you can guess that, okay? You can simply guess that both CS3s are equivalent. രണ്ട് കാർബണിലും നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് ഒരേ കാഴ്ചകളായതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാർബണുകളും ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈസി മെത്തേഡ്, ഓക്കെ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് CS3 ഗ്രൂപ്പുകളും ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ്. രണ്ട് CS3 ഗ്രൂപ്പുകളും ഇക്വിവലൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the hydrogens there are also equivalent. രണ്ട് CS3 ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൈഡ്രജനുകളും ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ്. അതായത് 6 ഹൈഡ്രജനുകളും ഈ കേസിൽ ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ്. സോ there is only one type of hydrogens, അല്ലേ? ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളൂ. Therefore, how many NMR signals you will get? The NMR signals depends upon number of types of hydrogens, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് you will get only a single peak in the NMR, a single peak in the NMR. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ NMR നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പീക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒരു സിംഗിൾ പീക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് 0.86 ppmലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.86 ppm ആണ്, 0.86 ppm. So it is close to TMS. If you are looking the resonance position of the TMS, it will come somewhere here, and that is 0 ppm. Okay, this is 0 ppm, and that is TMS, and from that only 0.86 ppm apart. From there, only 0.86 ppm apart, the signal from these CS3 groups, both CS3s, signal from the hydrogens appear. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരൊറ്റൊരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.86 ppmലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുമോ? നടക്കില്ലയോ? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുമോ? അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നലുകൾ വരുന്നത് രണ്ട് CS3കളിൽ നിന്നും ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ സിഗ്നലാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമോ? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് നോ, ദെയർ വിൽ ബി നോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ചിലർ പറയാറുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും 4ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ക്വാർട്ടറ്റ്, 4ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? വെദർ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓർ നോട്ട്? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാമോ? The answer is that it is not going to show any spin coupling. Means it will not split. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൻ്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. We saw that the spin coupling will work only between those hydrogens which are non-equivalent. Equivalent hydrogens will not split each other. ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കും എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. You can see that all those hydrogens are chemically equivalent. They all have the same chemical shift position. So they don't split each other. Therefore, you will get only one singlet. ഒരൊറ്റ സിംഗ്ലറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ സിംഗിൾ പീക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ, സോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ NMR spectrum of the ethane appears. The ethane's NMR spectrum will have only one single peak at 0.86 ppm. And now we can go further. What I am going to do is I am going to attach one bromine in one of the carbon atoms of this ethane. ഈഥേൻ്റെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ബ്രോമിൻ ആറ്റത്തെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രോമിൻ ആറ്റത്തെ വയ്ക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോളിക്യൂൾ CS2Br CS3, that is
ബ്രോമോ ഈഥെയിൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ഈഥൈൽ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ NMR സ്പെക്ട്രം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ NMR സ്പെക്ട്രം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എത്ര സിഗ്നൽ ഇവിടെ കാണും? ഇവിടുത്തെ പോലെ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കുമോ അതോ രണ്ട് സിഗ്നൽ കാണുമോ? യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ് ആർ ദെയർ. Okay, this is one type of hydrogen. CS3 is one type of hydrogen. And this is another type of hydrogen, CS2. CS2-ൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ്. കാരണം എന്താ? ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ബ്രോമിൻ കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറി. Therefore, there are two types of hydrogens. If there are two types of hydrogens, you will get two signals. അല്ലേ? രണ്ട് NMR signals ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. So, if you are plotting the low resolution NMR spectrum of this compound, your low resolution NMR spectrum will appear like this. And this peak comes from CS3, that is at a lower delta value. And this peak comes from CH2, and this is at a higher delta value. Okay, delta increases to here. So, this is coming from CS3 and this is coming from CH2. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം ലോവർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂലും മറ്റേത് ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലോവർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏത് രീതിയിലും പറയാം, അപ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഇസ് അപ്പ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡൗൺ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ അപ്പ് ഫീൽഡിലും മറ്റൊരു സിഗ്നൽ ഡൗൺ ഫീൽഡിലും വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്പ് ഫീൽഡിലും ഇത് ഡൗൺ ഫീൽഡിലും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. The de-shielded proton ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, because there is a bromine. Since this is a de-shielded proton, that will appear at a higher delta value or down field, and this is not that much de-shielded, or comparatively this is shielded, so it will appear at a lower delta value or upfield. Okay, so you will get two signals in the NMR, and this is a low resolution NMR. It means that the splitting pattern is not visible here. Splitting pattern is not visible here. And also you can see that the area under these peaks, you can count, you can calculate the area under these peaks, and also the area under this peak. Okay, and if you are comparing the area under these peaks, you can see that if this area is 3 units, ഇത് 3 യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then this area will be it will be 2 units, because this peak originates from 3 hydrogens and this peak originates from 2 hydrogens, and the area under the peak that is proportional to the hydrogens, the number of hydrogens from where the signal is originating. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഏരിയ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2:3 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സിഗ്നലുകളുടെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. And if you are now looking at the high resolution NMR spectrum, so I can give you the delta value of these two signals. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ വാല്യൂ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ CS3യുടെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 1.69 ആയിരിക്കും, 1.69 ppm. This is 1.69 ppm. Okay, and the next hydrogen's delta value will be 3.34 ppm. Okay, 3.34 ppm. This one at 3.34 ppm. And you can compare with the delta value of ethane. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈഥൈൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവാണ്. നമ്മൾ ഈഥൈനിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ഒരു ബ്രോമിൻ ആറ്റത്തെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. അല്ലേ? നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഈഥൈനിലെ CS3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 0.86 ppm ആയിരുന്നു. വെൻ വൺ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ബ്രോമിൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത സമയത്ത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3.34 ppm ആയിട്ട് മാറി. 0.86 ഉണ്ടായിരുന്ന കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് 3.34 ppmലേക്ക് മാറി. സോ വെൻ an electronegative group is substituted here,
then the chemical shift position, it will go to a higher delta value. Okay, 3.34 ppm മാറി. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ കൂടി നോക്കിക്കേ. ദിസ് CS3, ഈ CS3യിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ 1.69 ppm ആണ്, കമ്പയർഡ് ടു 0.86 ppm ഇൻ ഈതേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻക്രീസ്, 1.69ലേക്ക് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഒരല്പം ഉയർന്നു, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഒരല്പം ഉയർന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. വെൻ എ ബ്രോമിൻ ആറ്റം ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഹിയർ, ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് were increased compared to the delta value in either, but the increase will be much prominent here where the bromine is directly attached. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രീസ് അത്ര പ്രോമിനൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 1.69 ppm മാറി. അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ കാർബണിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ പോലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിന് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now if you are looking into the splitting of the signals and you can see how the high resolution NMR spectrum will appear. ഇവിടുത്തെ high resolution NMR spectrum നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്? Now you can check what will happen to this peak. ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. So I am drawing the high resolution NMR peak here, and this CS3 will be split into 3 because in the neighborhood of this CS3 there are 2 hydrogens. Since there are 2 neighboring hydrogens, this CS3 will be split into 3. So instead of a single peak, you will get a triplet. So you will get a triplet like this, a triplet from here. So this triplet corresponds to this peak at 1.669 ppm, and corresponding to the peak at 3.34 ppm, you will get a quartet. Why do you get a quartet from here? A quartet. And why do you get a quartet from here? And the reason is obvious, because this signal originates from the CS2 group, and in the neighborhood of the CS2 group there is a CS3. In the CS3 there are 3 hydrogen atoms. Since there are 3 hydrogen atoms in the neighborhood, and the resonance signal from this one will split into 4. If there are 3 hydrogens, the splitting pattern will be 3 plus 1. So it will be 4. But neighborhood il 3 hydrogen ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. So you will get a quartet here. So when you are examining the NMR spectrum of this compound, you will get a triplet here, and you will get a quartet here, and the triplet will appear at 1.69 ppm, and quartet here will appear at 3.34 ppm. Okay, so it is appearing at 1.69 ppm means the middle part of this triplet will be at 1.69 ppm. Middle part of the signal triplet is that the middle signal. Okay, നടുക്കിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതാണ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട്. അത് 1.69 ppm ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും 2 സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരെണ്ണം 1.69 താഴെയും മറ്റൊന്ന് 1.69 മുകളിലുമായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ട്രിപ്ലറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ 3.34 ppm മറ്റേത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി അറ്റ് 3.34 ppm. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ 2 സിഗ്നൽസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ. നടുക്കിരിക്കുന്ന 2 സിഗ്നലുകളുടെ വീണ്ടും നടുക്കൂടെ അതിലേക്കൂടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ 3.34 ppm എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 4 ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ട് മാറും.
You will get a triplet at 1.69 ppm and a quartet at 3.34 ppm. Okay. And what about the area? The ratio between the areas of the split signals. ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽസിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്സിൻ്റെ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്സ് within the split pattern. What will be that area? And that area will be determined by or governed by the numbers in the Pascal's triangle. Since this is a triplet, the ratio of the areas between the signals within the split pattern, then that will be in the ratio 1:2:1. That will be the area here. And what about the area? The ratio between the areas of the individual peaks within the split pattern. That ratio will be the ratio corresponding to a quartet. The ratio corresponding to the quartet is 1:3:3:1. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന 1:2:1 റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു ട്രിപ്ലറ്റും 1:3:3:1 റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു ക്വാർട്ടറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So this is how the NMR spectrum of the ethyl bromide will appear. NMR spectrum of ethyl bromide will appear. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. I am going to attach 2 bromines in the first carbon and 1 bromine in the second carbon. Okay, so that I have CHBr2, CH2Br. This is my next compound. CHBr2, CH2Br. Again, we have substituted the hydrogens in ethyl with the bromine atoms. Okay. അപ്പം ആദ്യത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ 2 ഹൈഡ്രജൻസ് ബ്രോമിൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ 1 ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമിൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഹൗ ദ സ്പെക്ട്രം വിൽ അപ്പിയർ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ NMR സ്പെക്ട്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to count how many types of hydrogens are there. ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്? Obviously there are 2 types of hydrogens. CH hydrogen ഒരു ടൈപ്പാണ്, CH2 hydrogen മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ടൈപ്പും ഇത് മറ്റൊരു ടൈപ്പുമാണ്. Corresponding to these 2 types of hydrogen, you will get 2 peaks in the NMR or 2 resonance positions in the NMR. So if you are drawing the low resolution NMR spectrum, you will get an NMR spectrum like this. And here will be one signal, and this signal will be coming from CH2, and here will be another signal, and that signal will be coming from the CHBr2 group. Again, you know why this signal comes at the signal from CH2Br group comes at a lower delta value, and the signal from the CHBr2 comes at a higher delta value. You know the reason, because in this case there is only 1 bromine atom is attached. Obviously it is de-shielded, but here there are 2 bromine atoms. So compared to the de-shielding effect here, in this case the de-shielding effect here will be much pronounced or much stronger. So this is more de-shielded compared to this one. അപ്പോൾ മോർ ഡീഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇവിടെ ലെസ് ഡീഷീൽഡഡ് ആണ് ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡീഷീൽഡിങ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ലോവർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂലായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് the delta values, the delta value of these signals, okay, in this case the first signal will come at 4.26 ppm. It is 4.26 ppm, and the second signal will come at 5.79 ppm. 5.79, this one will come at 5.79 ppm. Okay, so you have a signal at 4.26 ppm and 5.79 ppm. Again, you can see how the signals are again moving to the higher delta value. When you have
this many bromine atoms here in this molecule, again the signals are moving towards a higher delta value. ഈ കേസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ആറ്റം ഇരുന്നതുകൊണ്ട് 3.34 ppm വരെ അത് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മോളിക്യൂളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 hydrogen atoms are replaced by 3 bromine atoms. So you will see much stronger de-shielding effect. അവിടുത്തെ de-shielding effect വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂടാണ് കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജൻ. So that hydrogen will resonate at a 4.26 ppm. That is a comparatively higher delta value compared to this one, 3.34 ppm here. And the other one, where 2 bromine atoms are attached, it is highly de-shielded and it is appearing at 5.79 ppm. Okay, now you know how the presence of the electronegative atoms are pushing the resonance signals to the higher delta values. Okay, so this is how the low resolution NMR spectrum will appear. And if you are looking under the area under the peaks, so what will be the area under the peak? If you are calculating the area under the peak, okay, so if this area is equal to 2 units, if this is 2 units, and this area will be equal to 1 unit, because this is appearing from only 1 hydrogen and this is appearing from 2 hydrogen. Therefore, the ratio between the areas under the peaks will be 1:2. 1:2 in this case. Okay. And if you are considering the split pattern or spin-spin coupling of this compound, you can predict how the spin-spin coupling will occur here. Let us check first this one. ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. What will happen to this signal? Okay, what will happen to that signal? So if you are going to draw the signal from here, ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വരുന്നത് CH2-വിൽ നിന്നാണ്, CH2 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ അയൽപക്കത്തേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ CH2-വിൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് എന്താണുള്ളത്? ഒരു CH ആണുള്ളത്. There is only one neighboring hydrogen in this case. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ CH2-വിൻ്റെ നെയ്ബറിൽ ഒരൊറ്റ നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Since there are only one neighboring hydrogen, this signal will split into a doublet. അല്ലേ? ഈ CH പ്രോട്ടോൺ മൂലം ഇത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. So you will get a doublet here. Doublet. And what about this one? Now we can check what will happen to this one. What will happen to this signal? And this signal is originating from the CH proton. അപ്പോൾ CH പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സിഗ്നൽ എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ അയൽപക്കത്തേക്ക് നോക്കണം. CH2 ആണ് ഇവിടുത്തെ നെയ്ബർ. CH2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്. Since there are 2 hydrogens in the neighborhood, this signal will split into 3. അപ്പോൾ 2 സിഗ്നൽ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. Therefore, instead of this single peak in the high resolution NMR spectrum, you will get a triplet. Okay, you will be getting a triplet. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സ്പെക്ട്രം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. So you will have a doublet here and you will have a triplet. And again, if you are looking inside the signal and if you are looking at the ratio between the individual peaks within the split pattern, then you can see that this will split into 1:1 ratio since it is a doublet, and this will split into 1:2:1 because it is a triplet. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഇത് ഇവിടുത്തെ 2 യൂണിറ്റ്സ് ഏരിയയുള്ള 4.26 ppmലുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഏരിയ 2 യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 യൂണിറ്റാണ് രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് പാറ്റേണിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ലറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ 1 യൂണിറ്റും രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നൽ 1 യൂണിറ്റും 1 1 അങ്ങനെ ചേർന്നാണ് ഈ 2 യൂണിറ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എത്രയാണോ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്കിനകത്ത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 1 യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. 1 യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്സിനകത്ത് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ഏരിയ നോക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് 1:2:1 റേഷ്യോയിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതും മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4, 1 + 2 + 3. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് 4/1. ഓക്കെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ ട്രിപ്ലറ്റിനകത്തെ സിഗ്നൽ ആദ്യത്തേൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 4/1, രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് 4/2, മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും 4/1. അങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ 1/4, 2/4 or 1/4, or means it is 0.25, this is 0.5, it is again 0.25. അപ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് ഏരിയയാണ് അവിടെ ഇവിടുത്തെ ട്രിപ്ലറ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ ട്രിപ്ലറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെയും ഏരിയ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ 1 യൂണിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഈ ട്രിപ്ലറ്റിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ പീക്കിൻ്റെ ഏരിയ 0.25 യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. നടുക്കിരിക്കുന്ന പീക്കിൻ്റെ ഏരിയ 0.5 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് പീക്കിൻ്റെ ഏരിയ അഗെയിൻ 0.25 യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴോ 1/4 + 2/4 + 1/4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ആ 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ടോട്ടൽ 1 യൂണിറ്റ് ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് പാറ്റേണിനകത്ത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സിഗ്നൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സിഗ്നൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് റെസൊണൻസ് സിഗ്നൽസ് തമ്മിലുള്ള ഏരിയ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ CH2-ൻ്റെയും CH പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും റെസൊണൻസ് സിഗ്നൽസ് തമ്മിലുള്ള ഏരിയ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് the whole area together. Okay, and this whole area together, ഇതിൻ്റെ whole area together ആണ് എന്ത് CH2-ൻ്റെ ഏരിയ. ഇവിടുത്തെ whole area together ആണ് CH പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ. നമുക്ക് NMR സിഗ്നൽസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനകത്ത് നമുക്ക് NMR സിഗ്നൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുണ്ട്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അവസാനം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ഞാൻ നടത്താം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ NMR സിഗ്നൽ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പിയർ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സിഗ്നൽ കൂടി നോക്കണം, മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2-bromopropane. 2-bromopropane. What is propane? CH3, CH2, CH3, that is propane. Okay, 2-bromopropane means in the second carbon atom, one hydrogen atom is replaced by bromine. So this is 2-bromopropane. So if you are looking at the spectrum of this one, NMR spectrum of 2-bromopropane, how many NMR signals you will get? How many NMR signals? Okay, you will get 2 signals or 3 signals. എത്ര സിഗ്നൽ കിട്ടാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 2 സിഗ്നലാണോ 3 സിഗ്നലാണോ? സാധാരണഗതിയിൽ ഈ 2 ഉത്തരങ്ങളും കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 2 സിഗ്നലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. 2 റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ്. ഈ കേസിൽ എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്? എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്? ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് വൺ, ദ മിഡിൽ CH, and that hydrogen is a particular type of hydrogen. അത് നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കാരണം ഈ മിഡിൽ
കാർബണിലാണ് ബ്രോമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് കാർബണുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മിഡിൽ കാർബണിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇനിയും എത്ര ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ കൂടിയുണ്ട്? ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു CH3 ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു CH3യും ഇവിടെ ഒരു CH3യുമാണ്. ആ രണ്ട് CH3യും ഒരുപോലെയുള്ളതാണോ? ആർ ദ ഇക്വിവലന്റ് ഓർ ദേ ആർ നോൺ ഇക്വിവലന്റ്? അവർ ഇക്വിവലന്റ് ആണോ നോൺ ഇക്വിവലന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. You sit here over this carbon and see or look what you are seeing. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാണുന്നത്? ആദ്യത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ കയറി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഒരു വശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണുവാനില്ല. നിരാശരാകേണ്ട, അടുത്ത വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക. അടുത്ത വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് you can see some connectivities there. You can see that the carbon where you are sitting is connected to a CHBr and that is connected to a CH3. അല്ലേ? നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റം ഒരു CHBrമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ CHBrലെ കാർബൺ ആറ്റം മറ്റൊരു CH3യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച. ഇനി നിങ്ങൾ ആ കാർബണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ വന്നിരിക്കുക. ഈ ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഒരു വശത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്നും കാണുവാനില്ല. അത് തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തും സംഭവിച്ചത്. നിരാശനാകേണ്ട, മറുവശത്തേക്ക് നോക്കുക. മറുവശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ദ കാർബൺ വെയർ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ CHBr ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ കണക്റ്റഡ് ടു എ CH3. ഇതേ കാഴ്ചയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെയും കണ്ടതല്ലേ? സെയിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാർബണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും യു ആർ സീയിങ് ദ സെയിം തിങ്. So you can see that both these carbon atoms are equivalent or all these hydrogens are equivalent. ഈ ഇരിക്കുന്ന 6 ഹൈഡ്രജൻസും ഇക്വിവലൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. 6 ഹൈഡ്രജൻസും ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 6 ഹൈഡ്രജൻസും ഇക്വിവലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 6 ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സിഗ്നൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. So how many signals, totally how many signals you will get in this NMR? You will get only 2 signals. One signal will be coming from the CHBr group and the other signal will be coming at the end CH3 groups. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന end CH3 ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത സിഗ്നൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ, നമ്മളുടെ NMR സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്? You can predict which one will come closer to TMS or which one will come at a lower delta value. Which one? This CH3 or CH proton? CH3 proton will come at a lower delta value because that CH3 group is not directly attached to any electronegative atom. So that will come at a lower delta value. So you will see a signal here. You will see a signal here and then you will see another signal here. Okay? And the first signal at a lower delta value is coming from this CH3. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് CH3കളിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് വരുന്നത്. Okay? So this signal appears from the 6 hydrogen atoms. And the next resonance position, the resonance signal that originates from the middle CHBr group or the middle CH proton. Okay? അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. So if you are counting the area under these peaks, what will be the area under these peaks? If this area is equal to 1 unit. ഇത് 1 യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will be the area here? The area under this peak. The area under this peak will be 6 unit because this signal is originating from 6 equivalent hydrogens. So that will be 6 units. So the ratio between the areas under the peak will be 1:6. And now you can look into the split pattern. And if you are looking at the chemical shift positions, I can give the chemical shift positions. The first one is at 1.74. This is at 1.74 ppm, and this one obviously at a higher ppm, that is 3.78 ppm. 3.78 ppm. Okay?
So this is coming at 3.78 ppm because it is directly attached to a bromine atom. That carbon is directly attached to a bromine atom. And if you are looking at the splitting pattern or spin-spin coupling of this spectrum, how the spin-spin coupling will occur. First of all, let us look what will happen to the first signal. ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കണമെങ്കിൽ we have to look into the neighborhood. And this signal is coming from the CS3. CS3 യിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ CS3കളുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. യെസ്, CS3യുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? That is the middle CH. Okay, in the middle CH group there is one hydrogen, that is the neighboring hydrogen, and that hydrogen is responsible for the splitting of the first signal. Therefore, the first signal will split into a doublet. You will see a doublet here. A doublet here. So, you will get a doublet here. And what about the next signal? And that next signal originates from the CH proton, the middle CH proton. And in order to see what happens to that CH proton or the signal from that CH proton, you have to look into the neighborhood. In the neighborhood, there are 6 neighboring hydrogen atoms. അല്ലേ? ഇവിടെ 6 hydrogen atoms ഉണ്ട് neighborhood. ഈ CHന്റെ neighborhood ആണ് ഇതും രണ്ടും. രണ്ട് end carbon atoms CHന്റെ neighboring neighborhood ആണ്. അതുകൊണ്ട് neighborhoodൽ മൊത്തമായിട്ട് there are 6 hydrogen atoms are there. Since there are 6 hydrogen atoms, 6 equivalent hydrogen atoms, 6 equivalent hydrogen atoms, that is important അല്ലേ? എല്ലാ hydrogen atomsum, എല്ലാ neighboring hydrogen atomsum equivalent ആണ് അവിടുത്തെ. 6 പേരും equivalent ആയതുകൊണ്ട് we have to apply the n+1 rule. Therefore, it will be split into 6 plus 1, that is equal to 7. That is, it will be split into a septet. Yes, septet. It will be like this. It will be a septet. Okay. So it will be split into 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 signals. It will be a septet. So already it was a small signal because it was originating from only one hydrogen. And that small signal has been again split into 7. So it will be a septet. And what will be the area under these peaks? If you are looking at the area under these peaks, since this is a doublet, this is 1:1 ratio, and this is a septet, and since it is a septet, you can look into the Pascal's triangle. You can look into the Pascal's triangle. What is the area for the septet? That is 1:6:15:15:6:1. 1:15:15:6:1. That is the area for the septet. So this will be split in that way. So you will get a spectrum like this, a spectrum consisting of a doublet and a septet. Okay, and this is how the spectrum of 2-bromopropane will appear. And we have to look into more examples, and that we will do in the next class. Today we discussed only some very simple compounds, and looking at the NMR spectrum of these simple compounds, I hope you understood the trick of seeing the spin-spin splitting pattern within the spectrum, and also you understood how the resonance positions are shifting when there are electronegative groups attached, right? And these are the things that you learned today. And if you learned this many things, I am going to wind up this class, and we will come up with more examples in the next class. Okay, and see you then.